some wise saying goes like financial statements are like a fine perfume, to be sniffed, not to be swallowed. So what is actually financial statements? Financial statement is the art of transforming financial data into financial information for the informed decision making. তার মানে হচ্ছে ম্যানেজাররা যখন ইনফর্মড ডিসিশন মেকিং করে তখন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের দরকার হয়, বাট হোয়াট ইউ সি ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস are more of a raw financial data, some numbers. So these numbers does not have that much value if you can compare this with something else. You can CGPA is 3.65. What does it mean? What does it mean? It doesn't mean anything if you can define the range of CGPA. যদি তার CGPA যদি out of 10 আপনার মার্ক করা হয়, then 3.65 is too low. But what if 3.7 is the standard? Then 3.65 is a very good number, even in a range of 4. এখন ওই যে আমরা যখন এসএসসি লেভেলে জিপিএ করে আসছি না, জিপিএ 5, এখন যখন ইউনিভার্সিটি লেভেলে এসে আমরা জিপিএ 4, সিজিপিএ 4, তার মানে কি টু লো। CGPA 4 is too low, but CGPA 4 is ranked in or out of 4. So in that case, this CGPA means a much more better thing, right? So এইটাই হচ্ছে আপনার difference of financial data and financial information. So financial statements act as a medium for you to take financial decision. Clear? So এখন financial statement এর এই যে financial information আছে, why do you need this financial information? For example, আপনারা যখন চিন্তা করেন যে we have assets and liabilities plus owner's equity. So A is equal to A plus OE. So the balance sheet, right? So in the balance sheet there is cash equivalents, right? So there is also accounts payable. So what is accounts payable? Accounts payable, when you purchase something on credit, you need to pay back, right? Pay off the obligation. So in that case, this accounts payable option is very important for the creditors. যারা আপনাকে on credit sale করেছে, why you will look at the financial statement and specifically this accounts payable option. How much accounts payable do you currently have? কতটুকু financial obligations আপনার বর্তমান accounts payable হিসেবে আছে, that you need to pay off. এইটার উপরে ডিপেন্ড করে he will provide you more on credit sales. এখন দেখেন এটা একটা হিউজ ফিগার, so you will be in decision, you will be suffering from indecision whether to finance you or not. আপনাকে সেই এডিশনাল প্রোডাক্ট দিবে না, because huge accounts payable means you are not paying off much, right? আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার লং টার্ম লায়াবিলিটিস, মানে সেটা ডেট পোরশন, the bank loan, I mean the fixed term loan and the bonds তো fixed, তাই না, long term. So in that case এইগুলো কারা দেখবে, যে long term debt যারা প্রোভাইড করবে তারা, যেমন ব্যাংকস, whenever you are applying for a loan they will look at this portion specifically, যে আপনার বর্তমান আউটস্ট্যান্ডিং কেমন, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে how much bank loan or the bond you are maintaining. Clear? আচ্ছা, ওনার্স ইকুইটি, কমন স্টক থাকে, রাইট? সো এই কমন স্টকের উপরে কি দেখবে, এইটা হচ্ছে ইনভেস্টররা ফোকাস করবে যখন টু ইনভেস্ট ইন ইওর কোম্পানি ফার্দার। সো তারা দেখবে যে আপনার কতটুকু পোরশন আপনি মেইনটেইন করছেন কমন স্টক, কতটুকু রিটেইন আর্নিং আছে, so that you will understand how much money you are retaining and not paying off as a dividend. So এটা হচ্ছে তার জন্য ইনভেস্টমেন্টের one of the tools to analyze. So দেখলেন যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে এক একজন এক এক পারপাস ইউজ করে। It is also used by the internal management for the internal control. তাই না, ইন্টারনাল কন্ট্রোলের জন্য দরকার হয়, because আপনি দেখছেন যে আমার এত পরিমাণ ক্যাশ এখনো আনইউজড আছে, so internal management can use that to further finance any other projects. আচ্ছা, এরপরে আপনি দেখতে পারেন যে সেলিং এন্ড অ্যাডমিন এক্সপেন্স যে ইনকাম স্টেটমেন্টে আছে। সো ইনকাম স্টেটমেন্টে সেলিং এন্ড অ্যাডমিন এক্সপেন্স কতটুকু হচ্ছে, কতটুকু আপনি দিচ্ছেন সেলিং এন্ড জেনারেল অ্যাডমিন এক্সপেন্স হিসেবে। সো হাউ ক্যান ইউ রিডিউস দিস? তার মানে এক্সপেন্সটা যত রিডিউস করতে পারবেন প্রফিট তত বাড়বে, রাইট? আচ্ছা, সো in these cases, all of these cases sum up to the one point that this financial statement is a very crucial thing for you to understand for taking any financial decision. আচ্ছা, financial statement হচ্ছে মানে more like a financial man is more like a doctor, financial doctor, because the doctor uses the lab reports to
to analyze or to identify your health problem. So financial manager কি করে, he uses this tool or the financial statement to identify whether anything is going wrong with the company. So financial report হচ্ছে almost a lab report এর মতো, যে এটা থেকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে আসলে আমার কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে, স্পেসিফিক্যালি আমার প্রবলেম হচ্ছে কিনা, then where actually this problem is happening. Clear? Like the same thing, the trade creditors focus on the liquidity of the firm. So by the way, what is liquidity? Cash. What is liquidity? Is cash the liquidity? No, What cash does, flow. what does it mean by liquidity? That how much cash I can pay. Exactly. It's more like the features, the value যেটা আছে এইটা হচ্ছে কনসেশন না হলে যত তাড়াতাড়ি ক্যাশে কনভার্ট করা যায়, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে লিকুইড, সো এইটা তো ক্যাশ হচ্ছে মোস্ট লিকুইড বিকজ ইট ইজ অলরেডি ইন দ্য লিকুইড ফর্ম। এরপর হচ্ছে শর্ট টার্ম ব্যাংক ডিপোজিট, এটা হচ্ছে লিকুইডিটি কেন, বাট there is a problem with this liquidity, তাই না? যে আপনার ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে বা ব্যাংক ডিপোজিটের ক্ষেত্রে কি প্রবলেম হয় ব্যাংক ডিপোজিটের ক্ষেত্রে, বিকজ আপনি একটা টার্মে রেখেছেন, তাই না? either in 3 months term or in 6 months term or in 9 months term or even in for 1 year. So এটাকে in cash করা stuff, you have to go to a bank, apply for the encashment, then they will encash it, approve your application, then it will get into your account. So liquidity বলতে গেলে এমন ভাবে আমরা লিকুইডিটি মেজার করতে যাচ্ছি যেটা খুব দ্রুত ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু ক্যাশ উইদাউট লুজিং ইটস ফেস ভ্যালু। ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড দ্য লিকুইডিটি। আচ্ছা, বন্ড হোল্ডার হচ্ছে আমার শুধুমাত্র লং টার্ম ক্যাশ ফ্লো অফ দ্য ফার্ম, এটা হচ্ছে বন্ড হোল্ডারদের যে লাইবিলিটি সেগমেন্টটা তারা অ্যানালাইজ করে, কেন বর্তমানে কি পরিমাণ লাইবিলিটিস দেয়ার হোল্ডিং। সো বন্ড রেটিং হচ্ছে আমাদের মুডিস, there is Moody's bond rating and S&P Standard & Poor's. ওই বন্ড রেটিং থেকে আমরা ক্যাটাগরাইজ করতে পারি আচ্ছা কোম্পানির বর্তমান আপনার এই যে মানে ডেট সিচুয়েশনটা কেমন। আচ্ছা, শেয়ার হোল্ডার্সরা শুধুমাত্র আপনার লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টই দেখেন, they are also looking at the profitability of the company, because if you are not enough profitable then how can you provide them the dividend? Yeah. আচ্ছা, control. So control is mainly done by the internal management. এখন board of directors, can the board of directors fire a CEO? They can fire a CEO on a valid reason. But একটা কথা আছে যে can the chairman fire CEO? Chairman কি fire করতে পারে alone? No. Any board of the director? Can any board of the directors can fire the CEO? No. Any of the employees? No. Board of directors cumulatively they can decide on firing anybody. Their proper channeling firing হবে, এমন না যে আমি company chairman so I can fire anybody. There is a specific decorum to do so. Board of directors can never intervene in the internal management of the company. কোনোভাবে under no circumstances he is allowed to do so. But হ্যাঁ, এখন আপনি বলতে পারেন যে there is something wrong with my company and how can I intervene? এটা আমি কিভাবে স্টপ করব? Then you need a strategic action. Yeah? So balance sheet দেখেন, what is a balance sheet? It is a snapshot of your financial position. So এই জন্য দেখুন balance sheet কে বলা হয় statement of your financial positions. এটা কি একটা স্ন্যাপশট যে বর্তমানে কি পরিমাণ liabilities you have and কি পরিমাণ assets you have. Okay? আচ্ছা, owner's equity from a standpoint of a company, owner's equity কি? Owner যত No, is it an asset? Is it an asset or a liability? From the standpoint of a company, from not the standpoint of an investor. Asset, right? Then any other thoughts? আপনাদের অন্য কিছু মনে হচ্ছে? Owner's equity জিনিসটা কি? Owner's equity that actually it's a close-ended question. Is it an asset or is it a liability? From the standpoint of a company. না আমার কোম্পানি থেকে আমি চিন্তা করছি যে আপনারা ইনভেস্ট করছেন, so whether it is an asset to me or a liability. ডিপেন্ড করে on what? যদি এক্সপেন্স বেশি হয়ে যায় সেটা There is a relation between expenses. স্যার লাইবিলিটি হতে পারে, Liability হতে পারে। জি স্যার ওটাই I mean, I want a concrete answer.
whether it is a liability, whether it is an asset. কোম্পানি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লাইবিলিটি হওয়ার চান্স আছে চান্স বেশি আমি বেশি কমের মধ্যে কোনো চান্সের মধ্যে যেতে চাই না আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি পসিবিলিটিস আই ওয়ান্ট দ্য অ্যাকচুয়াল ফ্যাকচুয়াল অ্যাসেট that whether this is an asset whether this is a liability. Are you going with the asset or are you going with the liabilities? That's it. If it is an asset, explain. If it is a liability, explain. Equity equal asset minus liabilities, then lifting asset. Sorry. Owner's equity equal A is equal to L L plus plus OE. OE. That OE means equal A A minus minus L is equal to OE. OE. So owner's equity is equal to Left asset. left asset. After divide liabilities বাদ দিলে asset থেকে যে asset আমার কাছে থাকবে সেটাই owner's equity. আচ্ছা, what if liabilities portion যদি বড় হয়? Then owner's equity is equal to liabilities or negative asset? It's a negative asset. Negative Minus asset. minus liability. Okay, any other thoughts? Credit বেশি হয়ে যাবে তখন। Any other thoughts that you want to share? Is actually a liability from the standpoint of the company. The company standpoint থেকে এটা একটা liability. এটা আসলে মানে asset, true, it's an asset. To whom? To the owner. For the investors. For the investor, this is an asset. But for the company, they are lending their money on you. এটা তো আপনার অনেকটা একটা লেভেল মতো তাই না কেন আমরা ওনার সিকিউরিটির রাইট হ্যান্ড সাইডে লিখি উইথ এল প্লাস উইথ লাইবিলিটিস আমরা কেন এটা ডিনোট করি টু শো দ্যাট দিস ইজ অলসো ওয়ান টাইপ অফ লাইবিলিটি বিকজ মানে ইনভেস্টর যদি আপনাকে দিয়ে দিয়েছে একবারে দেন ইয়োর্স অল ইয়োর্স না ওটা আবার ফেরত দিতে হবে যখন ব্যাংকারাপসি হবে বা ইনসলভেন্সি হবে তখন ওই যে ক্লেম আমরা ক্লেম দেব না যে প্রিফারেন্স অনুযায়ী ফার্স্টে কারা পাবে ডেট হোল্ডাররা পাবে তাদের পে অফ করার পরে প্রিফারেন্স শেয়ার হোল্ডারদের দিতে হবে দেন যা বাঁচবে মানে রেসিডিউয়াল অ্যামাউন্ট রেসিডিউয়াল ক্লেম করা যায় কমন স্টক ইকুইটি হোল্ডারদের তাহলে তাদেরকে পে ব্যাক করতে হবে সে যদি সে আপনার কাছ থেকে মানে ইনভেস্টমেন্ট তুলে নিতে পারবে না তার মানে যদি এটা কোম্পানির টাকাই হতো তাহলে কি সে ইনভেস্টমেন্ট তুলে নিতে পারতো ইজ সো এটা আপনাকে দিয়েছে কেন টু এক্সপ্যান্ড ইউর বিজনেস অর টু ইনভেস্ট ইন ইউর কোম্পানি বা কোম্পানিতে কাজে লাগানোর জন্য বাট পার্মানেন্টলি রেখে দেওয়ার জন্য না সো দিস ইজ অলসো liability okay so this is what balance sheet portrays a synopsis financial health so what is income statement it is basically your financial performance at a single point of time for a specific period মনে রাখবেন ব্যালেন্স শিট এবং ইনকাম স্টেটমেন্ট দুটো একটা স্পেসিফিক পিরিয়ডে করা হয় এক বছরের জন্য মেইনলি রাইট কোয়ার্টারলি রিপোর্ট করা হয় বাট স্টিল আমরা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আমরা একটা বছরে ওভার দ্য ইয়ার আমরা মনিটর করি যে ফাইনান্সিয়াল হেলথের কি অবস্থা ফাইনান্সিয়াল পারফরম্যান্সের কি অবস্থা বিকজ উইদাউট প্রফিটেবিলিটি উইদাউট নোয়িং দ্য লস অ্যান্ড আইদার লস অফ প্রফিট এটা যদি আমরা না জানি দেন আই ক্যানট অ্যানালাইজ যে ওকে ফাইন আই হ্যাভ লাইবিলিটিজ এন্ড আই হ্যাভ অ্যাসেটস সো what the profitability are you utilizing your asset to generate enough sales to cover up all the expenses that is where we are stuck এটা আমাদের দেখতে হবে কোথায় ফাইনান্সিয়াল পারফরম্যান্স রিপোর্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট ঠিক আছে so this is basically a financial statement কি আছে দেখেন ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট রাইট সো নরমালি আমরা এখন ক্যাশ থেকে সব কিছু ক্যাশে ডিনোট করি সো ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট কোনগুলো মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আপনার শর্ট টার্ম ব্যাংক ডিপোজিটস দে আর ইউর ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট then account receivable that means you have sold on credit আপনি প্রোডাক্ট অন ক্রেডিট সেল করেছেন so that you are expecting some this amount that you are going to receive in future আচ্ছা then inventories কিন্তু most liquid item না because আপনি চাইলে easily you cannot sell আমার দেখেন 696 এত 1000 মানে 1000 ফিগার আছে রাইট তো 696,000 আমার worth of inventories আছে আপনি এখানে সেল করে করতে পারবেন নো আপনার এখন লিকুইড ক্যাশ দরকার সো that liquid cash will be provided by this amount right okay. There are some prepaid expenses advance note EIP যদি দিয়ে থাকেন advance tax পে করে থাকেন insurance premium advance pay করছে so that is your prepaid expenses tax prepaid so then you have the fixed asset land buildings তাই না শেয়ার টেবিল এগুলো সব ফিক্সড অ্যাসেটের মধ্যে পড়ে রাইট টেলিভিশন
then you deduct the depreciation. Depreciation calculate করার একটা মেথড আছে, স্ট্রেট লাইন আছে, তাই না? So আমরা ওই থ্রুতে depreciate করি. So depreciation is an expense or something else. Whether this is an expense or an asset. Depreciation. Depreciation. Expense. What type of expense? Do you pay any money for this? No. Then amount তাহলে expense কি হবে? It's an expense, but this is a non-cash expense. Your concept is totally right, but this is a non-cash expense. How cash যাচ্ছে? I'm just adjust করছি, right? Anyway. Then your net fixed assets, there are some long-term investment, there are other assets as well. So long-term investment can be investing in a share. যেমন অন্য একটা কোম্পানি শেয়ার ইনভেস্ট করেছে, রাইট? সো দ্যাট কুড বি লং-টার্ম ইনভেস্টমেন্ট। অর অন্য একটা কোম্পানিতে আমি প্রজেক্ট ফাইন্যান্স করেছি, সো যেটা 1 ইয়ারে বেশি, মোর দ্যান 1 ইয়ার, রাইট? So what is there in the liabilities and owner's equity portion? There is notes payable, there is accounts payable. Accounts payable মানে ওই যে অন পেইড আমি কিনেছি, রাইট? So they are going to collect money from me. Then accrue taxes, after tax দেনে, so it has been accrued, আমার pay করতে হবে. This is also a liability, and these are all the current liabilities. And there is long-term debt, that means bank থেকে 10 বছরের জন্য লোন নিয়েছেন, 5 বছরের জন্য লোন নিয়েছেন, that falls on the long-term liability, the long-term debt portion. Then see, there is shareholders equity. Normally common stock দিয়েছে, fine. Then they have financed more, additional amount finance করেছে, so that is your additional paid-in capital. First of all, supply করেছে for your company, then দেখেছে না তাহলে হচ্ছে না, then they have financed more money, invested more money in your business, and then is retained earnings. Retained earnings টা প্রত্যেকে আসলো আপনার যে নেট ইনকাম হয়েছে, নেট ইনকাম থেকে আমরা ডিভিডেন্ড যতটুকু দিয়েছি তার বাকিটুকু হচ্ছে আমরা আবার বিজনেসে রিটেইন করেছি বিজনেসে। সো ফর এক্সাম্পল আপনার নেট ইনকাম হয়েছে ধরেন 100 টাকা, আপনি এখান থেকে ডিভিডেন্ড দিয়েছেন 80 টাকা, সো দ্যাট 20 টাকা আবার আপনার বিজনেসে ইনভেস্ট করেছি, অল আমি ওইভাবেই রেখে দিয়েছি এবং কাজ এরিয়া। যদি আপনি এটা অলরেডি ইনভেস্ট করে ফেলেন দেন ইট উইল নট বি ইন দ্য রিটেইনড আর্নিংস। এখন এটা রিটেইনড আর্নিংস হিসেবে বিজনেসে আছে, আই হ্যাভেন্ট ইয়েট ইউটিলাইজ দিস ফান্ড, বাট আই মে ইউটিলাইজ দিস ফান্ড ফর ফার্দার এক্সপেনশন অফ মাই কোম্পানি। মানে স্যার যদি রিটেন আর্নিং তাহলে তো 20 টাকা আমি ইনভেস্ট করছি, তারপর তো রিটেন আর্নিং না, দেখেন এখানে আমার নেট ইনকাম হয়েছে কত টাকা? এই বছরে 100 টাকা। 80 টাকা হচ্ছে আমি ইনভেস্টরদের ডিভিডেন্ড হিসেবে দিয়ে দিয়েছি, বাকি 20 টাকা আমি কি করেছি? haven't done anything yet, so I have retained this amount and give this right act. যদি রিইনভেস্ট করা তাহলে স্যার ওটা ক্যাপিটালে চলে যাবে। রিইনভেস্ট করলে তো আপনি কোনো একটা প্রজেক্টে চলে যাবে, লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে চলে যেতে পারে, লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে চলে যেতে পারে। ওকে, liquidity mainly means how frequently or how quickly you can convert this into cash, because cash is the most liquid item, right? চাকরি বা মাত্র দিতে বাধ্য থাকা, তার মানে ব্যাংকে যে আপনি শর্ট টার্ম ডিপোজিট পেছনে লেখা আছে চাইতে মাত্র দিতে বাধ্য, that takes time, but cash doesn't take any time. So that's called the liquidity. How soon you can convert this into cash? This is the income statement. This is the financial performance of your company for the last 1 year or for a specific period of time. So কি আছে বলছে দেখেন আপনি নেট সেলস কতগুলো আপনি সেলস করেছেন, কতগুলো সেল আছে, কতগুলো প্রোডাক্ট বিক্রি করেছেন, দেন COGS কস্ট অফ গুডস সোল্ড, এই এতটুকু সেল জেনারেট করার জন্য আপনার কতটুকু কস্ট হয়েছে। সো হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট দ্য COGS, because it is not directly given, এটা তো সবসময় দেওয়া থাকে না। সো হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট দ্য COGS? It is the beginning inventory plus cost of goods. So No, the cost of goods. so cost of goods manufactured or purchased. কতটুকু কিনলেন, then these are the
ending inventory. That is your COGS. আচ্ছা স্যার বিগিনিং ইনভেন্টরি এটা কবেকার বিগিনিং এই বছরের শুরুতে আমরা কথা বলছিল লাস্ট ইয়ারের এন্ডিং ইনভেন্টরি, দ্য ইনভেন্টরি ফর দ্য লাস্ট ইয়ার উইল বি দ্য বিগিনিং ইনভেন্টরি অফ দিস ইয়ার। সো এই যে বিগিনিং ইনভেন্টরি ধরেন আজকে 31st ডিসেম্বর 2024 ধরে নিলাম আজকে। সো দিস বিগিনিং ইনভেন্টরি বিলংস টু দ্য বলেন তো এই বিগিনিং ইনভেন্টরি কবে? এন্ডিং ইনভেন্টরি হ্যাঁ বিগিনিং ইনভেন্টরি কবে? ফার্স্ট অফ জানুয়ারি স্যার 2023 এর লাস্ট স্যার 2023 এর 31 ডিসেম্বর 2023 31 ডিসেম্বর 2023। নাও দেখেন এখান থেকে আপনাদের মিস্টেক হচ্ছে, দিস ইজ দ্য এন্ডিং ইনভেন্টরি। 31 ডিসেম্বর 2014 এটা হচ্ছে এন্ডিং ইনভেন্টরি। সো এই বিগিনিং ইনভেন্টরি কবে দেখেন? 1 জানুয়ারি 2024 আজকে এক বছর পুরো এটা এন্ডিং ইনভেন্টরি ছিল। এন্ডিং ইনভেন্টরি ছিল কবে? 31 ডিসেম্বর 2023। এটা 2023 এন্ডিং ইনভেন্টরি ছিল। সো জানুয়ারি 1 2024 এর বিগিনিং ইনভেন্টরি, রাইট? ওকে So in this year, this amount of purchase you made, and then in total you have this the amount of ending inventory. Okay, then you deduct the ending inventory and you will get the effective COGS of this net sales. Because net sales are আপনার যদি দিন হয় না, এটা হচ্ছে কবে আমরা যেটা একটা ইয়ারের স্পেসিফিক পোরশন নিয়ে রিপোর্ট করছি, that means 31st December 2003 according to this example, right? আচ্ছা, then gross profit যদি আমি COGS বাদ দেই এটা হলো গ্রস প্রফিট, সেখান থেকে আমি সেলিং এন্ড জেনারেল এক্সপেন্স বাদ দিই, ডিডাক্ট করি, যেটা আমার আসে EBIT, আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্সেস, রাইট? ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স থেকে এই এক্স্যাক্টলি ইন্টারেস্ট বাদ দিয়ে দেন EBT হয়। আচ্ছা ধরেন আপনার কোম্পানিতে কোনো ডেট নাই, then what is your interest? I didn't take any debt, so what is your interest? 10 days থাকবে না I mean zero. There is no interest, right? আচ্ছা, then যদি আমি ইন্টারেস্ট বাদ দিই, then আসে আমার EBT, earning before taxes. So there is a corporate tax, and after deducting the tax, you will get EAT, earnings after tax. এই earning after tax থেকে যখন আপনি dividend বাদ দিবেন, cash dividend that you are going to give to your investors, you will get the retained earnings. This amount you are retaining in your business. হতে পারে ফার্দার এক্সপেনশনের জন্য, হতে পারে আমার কুশলমানের জন্য, যে কোনো একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হলে ইফ আই ক্যানট কভার ইট ফ্রম দ্য কারেন্ট অ্যাসেট, দেন আমি এখান থেকে কভার করতে পারি ইফ নিলে। বাট নরমালি এই অ্যামাউন্টটা উইথহেল্ড করে রাখা হয় শুধুমাত্র ফার্দার এক্সপেনশনের জন্য। ওকে, সো এখন ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তোমরা জানো, রাইট? যে অনেক data আছে। So we have converted this raw data into financial information, right? So এখন ওই যে ফার্স্টে আপনাদের বললাম যে ফাইন আমার ক্যাশ আছে 10 লাখ টাকা, so what does it mean? What does it mean আমার ক্যাশ আছে? কত 14 লাখ This single amount হয়, এখানে একটা নাম্বার দেয়া আছে, আমরা ক্যাশ 11,000 11 lakhs. What does it mean? Money. Can you comprehend this? Can you comprehend this? মানে এটা কি আসলে কম্প্রিহেন্ড করা যাচ্ছে কোনোভাবে? আমার ক্যাশ আছে 11 লাখ ধরেন, ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনি দেখেছেন ইউ হ্যাভ ক্যাশ ওভার 11 লাখ। তো ক্যান ইউ কম্প্রিহেন্ড? একটাই কথা বলছি, আমার ক্যাশ আছে 11 লাখ। সো ভালো না খারাপ কিভাবে বুঝবো? So you need a measurement, you need something to compare with. আপনার কোনো কিছুর সাথে একটা কম্পেয়ার করতে হবে। কিসের সাথে কম্পেয়ার করা যায়? We can go for the internal comparison, we can go for the external comparison. So internal comparison কি গত বছর আমার কিভাবে ছিল, কতটুকু ক্যাশ ছিল। In that case, I can say whether it has decreased or increased. Okay. Whenever you are going to compare it with the industry standard or with some 5 other top companies, then you can realize that whether it is a good sign for you or a bad sign for you. Only internal comparison will not help you to determine or decide on the financial health of your company. অন্য যে কোম্পানি ওটা কি আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বের করতে হবে? হ্যাঁ,
কিন্তু যদি ইন্টারনেটে না দেওয়া থাকে অবশ্যই স্যার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি টপ কোম্পানিজ গুলো mostly are the public limited companies. So public limited companies they are already available because they are bound to express this to the public. স্যার যদি পাবলিক না হয় It's public. Otherwise, how can you say that this is the top rated company? Top rated company হতে হলে আপনার huge investment লাগবে. So this huge investment cannot be covered out of your own pocket. Okay? আচ্ছা. So actually what is financial ratios? এই জন্য কি করতে হবে আমরা রেশিও অ্যানালাইসিস করতে হবে যে কিভাবে আমি রেশিওটা ক্যালকুলেট করে এই ফিগারটা আসলে আপনি কি বলছেন তাই সো what is financial ratio? This is an index. Again, like I said, this is an index that relates two accounting numbers and is obtained by dividing one by another. So numerator থাকে denominator থাকে numerator একটা value থাকে denominator একটা value থাকে then we get a certain percentage or some figures then we can elaborate on this. And similarity is important. Similarity means comparing the ratios of one firm with those of similar firms or with industry average. ধরেন আমার স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এর সাথে আমি কিসের কম্পেয়ার করব বেক্সিম ফার্মাসিউটিক্যালস এর কম্পেয়ার করব আমি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এর সাথে কখনোই ন্যাশনাল ব্যাংকের কম্পেয়ার করব না কখনোই মেঘনা ব্যাংকের কম্পেয়ার করব না কখনোই মধুমতি ব্যাংকের কম্পেয়ার করব না why they belong to two different industries তারা দুইটা ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে বিলং করে অ্যাপলের সাথে শুধুমাত্র অ্যাপলের কম্পারিজন নয় অ্যাপলের সাথে অরেঞ্জের কম্পারিজন নয় ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে আমরা ইন্টারনাল কম্পারিজন এক্সটার্নাল কম্পারিজন সো देयर ইজ অ্যানাদার থিং কল্ড বেঞ্চমার্কিং সো ইন্টারনাল কম্পারিজন কি করেছেন নিজের কোম্পানির সাথে মানে আমরা আর্লিয়ার ইয়ার পারফরম্যান্সের সাথে এই বছরের পারফরম্যান্স ও ফাইনান্সিয়াল পজিশন কম্পেয়ার করেছি এক্সটার্নাল কম্পারিজনের ক্ষেত্রে আমি কি করেছি অন্য পাঁচটা টপ রেটেড কোম্পানিদের সাথে আমি কম্পেয়ার করেছি সো বেঞ্চমার্কিং হচ্ছে আপনি যখন একটা গ্লোবালি স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির সাথে কম্পেয়ার করবেন দ্যাট ইজ কল্ড দ্য বেঞ্চমার্কিং গ্লোবালি স্ট্যান্ডার্ড ইয়েস international company not maybe not situated in গ্লোবালি স্ট্যান্ডার্ড ওরা তো আলাদা ওরা তো আরো বড় ওদের এনভায়রনমেন্ট তো আলাদা so what you can compare সেটা কোনো যে এটা হচ্ছে বেঞ্চমার্কিং যে ও হচ্ছে আপনার বেঞ্চমার্ক ওর সাথে যখন আপনি কম্পেয়ার করবেন নট নেসেসারিলি যে আপনার কম্পারিজন ফেয়ার না জাস্টিফাইড সেটা আমি জাস্ট কম্পেয়ার করছি যে হি ইজ ডুইং দ্য সেম বিজনেস ইন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এন্ড আই এম ডুইং দ্য সেম বিজনেস ইন মাই কান্ট্রি সো আমার পারফরম্যান্স ডেভিয়েশনটা কি রকম দ্যাট ইজ কল্ড দ্য বেঞ্চমার্কিং আচ্ছা এইবার আছে লিকুইডিটি রেশিও সো লিকুইডিটি মানে তো বুঝেছি রাইট যে কত কুইকলি আমি কনভার্ট করতে পারবো ইনটু ক্যাশ সো why do you need to calculate this liquidity ratio why to identify whether you are able to pay your short term obligations with your short term assets short term asset থেকে short term obligation যেগুলো আছে ওগুলো আমি পে আউট করতে পারছি clear so that's why I need to go and calculate for the current liquidity ratio so one of the liquidity ratio is current ratio it is very simple current asset and it is widely used current ratio divided by current liabilities ঠিক আছে so দেখেন আমার current ratio current asset কতটুকু আছে for current ratio current asset divided by current liabilities so current asset কত হলো 1195 so how much current liabilities do you have 500 right so how much go and calculate it should be 2.39 right 2.39 what is it times right or 2.39 is to 1 so what does this mean this means that against your one liabilities you have 2.3 times more assets একটা liability জন্য আপনার 2.39 times more assets তার মানে আপনি at least দুইবার তো পে অফ করতে পারবেন তাই না আমাদের লাইবিলিটিস আছে দুইবার পে অফ করতে পারবেন so what does it mean are you in a good situation or a bad situation
Good situation. We cannot yet say so without going for the internal and external comparison. আমার এটা দেখতে মনে হচ্ছে কি I make a pair of shape, right? So let's see what happens. দেখেন 2002 কি অবস্থা ছিল 2.26 আর আপনার 2001 কত ছিল 1.91. That means okay. Now I can say I'm doing okay. I'm doing better because আমার there is a increasing trend. That is internal curve. Internal. But what happens in terms of industry? ইন্ডাস্ট্রিতে কি হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে আগে ছিল 2.01 ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেন্ড কিন্তু আপওয়ার্ড ট্রেন্ড 2.09 এখন ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ কত 2.15 সো আপনার এভারেজ কত 2.0 okay now I can conclude that I am doing much better even in comparison to the industry industry comparison গেলেও আমি ভালো হচ্ছে right so now I can say there is a clear picture আচ্ছা এখন রেশিও হচ্ছে আমার ব্রডলি 5 ক্যাটাগরিজ এর রেশিও আছে পাঁচ ধরনের তার আগে আমরা জানতাম যে দুই ধরনের রেশিও আছে একটা হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল মানে ব্যালেন্স শিট যেটা আছে ব্যালেন্স শিট রেশিওস আর একটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট এন্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট রেশিওস সো ব্যালেন্স শিট রেশিওস মানে কি ব্যালেন্স শিটের দুইটা আইটেম যখন আমরা নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটর নিব দ্যাট ইজ দ্য ব্যালেন্স শিট আইটেম সো যেমন আপনি কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লায়াবিলিটি দুইটাই কি ব্যালেন্স শিটে পাবেন ইনকাম স্টেটমেন্ট পাবেন দিস ইজ কল্ড দ্য ব্যালেন্স শিট রেশিও আচ্ছা কিছু আইটেম আছে যেটা আমরা ব্যালেন্স শিটেও পাবো ইনকাম স্টেটমেন্টেও পাবো যেমন এমন কোন রেশিও হতে পারে যেমন ধরেন আমরা যদি টাইমস ইন্টারেস্ট আর্নিং কথা বলি সেটা হচ্ছে ইবিআইটি ডিভাইড বাই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স এটা টোটালি ইনকাম স্টেটমেন্ট রেশিওস আবার দেখবেন কিছু হাইব্রিড রেশিওস পাবো সেই রেশিওগুলো কিছু একটা নিউমারেটর আছে আপনার ব্যালেন্স শিটে বা নিউমারেটর আছে আপনার ইনকাম স্টেটমেন্টে এন্ড ডিনোমিনেটর আছে আপনার ব্যালেন্স শিটে and broadly there are 5 categories of ratios একটা আমরা বলছি কি লিকুইডিটি রেশিও এরপরে আর কি রেশিও আছে লিভারেজ ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ রেশিও ডেট রেশিও বলা হয় অনেক সময় তারপর আছে আপনার কভারেজ রেশিও আছে অ্যাক্টিভিটি রেশিও আছে and finally there is a profitability ratio clear and ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট শুধু রেশিও বের করলেই হবে কারণ ইজ ইট explainable কিনা সেটা আমার জানতে হবে ফর এক্সাম্পল ধরেন আমার ধরেন আপনি একটা রেশিও ক্যালকুলেট করলেন ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডিভাইড বাই রিটেন আর্নিংস ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডিভাইড বাই রিটেন আর্নিংস what does it mean বাট আমি তো রেশিও ক্যালকুলেট করেছি এটা আসলে এক্সপ্লেনেবল নয় ইটস ইনএক্সপ্লেনেবল সব রেশিওই কিন্তু আপনার কোনো কিছু মিনিংফুল হবে এমন না এই জন্য কিন্তু देयर ইজ স্পেসিফিক রেশিওস টু ক্যালকুলেট ঠিক আছে যেমন না যে আমি ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে যতগুলো চ্যাপ্টার রেশিও ক্যালকুলেট করব আই ক্যান ইন্টারপ্রেট নো আপনি হ্যাফহ্যাজার্ডলি রেশিও ইন্টারপ্রেট করতে পারেন না ঠিক আছে এবং হচ্ছে আপনার এসিড টেস্ট রেশিও বা কুইক রেশিওতে আমরা কি করছি ইনভেন্টরিটা আমরা ডিডাক্ট করে রেখেছি কেন ইনভেন্টরি ইজ নট মোস্ট লিকুইড আইটেম বিকজ দেয়ার ক্যান বি এ প্রবলেম টু কনভার্ট দিস ইনভেন্টরি ইনটু সেলস সো তার মানে এটা যেহেতু মোস্ট লিকুইড আইটেম না সো আই ক্যানট কনসিডার দিস as part of my liquidity ratio so এই জন্য we go and calculate the acid test ratio or the quick ratio right so দেখেন এখানে আমার কারেন্ট কত ছিল বলেন তো কারেন্ট লাইক দিস তো ঠিকই থাকবে রাইট জাস্ট কারেন্ট আছে মাইনাস যদি আমি বলি আপনার কুইক রেশিও কারেন্ট আছে মাইনাস ইনভেন্টরি সো হাউ মাচ ইনভেন্টরি do you have 696 where did you get it where did you get it six nine six yeah 696 কত হয় বলা আছে তাই না 1 তার মানে if I don't consider inventory then যে আপনার কারেন্ট অবলিগেশন আছে আপনি জাস্ট একবার পে অফ করতে পারবেন সো দিস ইজ ভেরি টাইট হয়ে যাচ্ছে আপনাদের
মানে আপনার তেমন কোনো লিভারেজ এখানে নেই। So you are running out of your leverage. So what does that mean? What does that mean? That you have some potential problems with your inventory. আমার inventory enough converted হচ্ছে না sales এ। মানে আমার ইনভেন্টরি এরকম আমি ছাড়তে পারতেছি না। এক্স্যাক্টলি, মানে আমি সেল করতে পারছি না, আমার প্রোডাক্ট পড়ে আছে। এটা ইনভেন্টরি বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা দেখেন আমার ইন্টারনাল কম্পারিজনের কি অবস্থা? আগে ভালো ছিল। হ্যাঁ 2001 এ দেন খারাপ it got decreased. Again in 2003 got decreased again. So that means it's a negative sign for your company. So red light, right? ইন্ডাস্ট্রিতে কি অবস্থা দেখেন, ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু মোটামুটি স্টেবল আছে। আমি 1.25 ছিল, এখন 1.23 মাঝখানে হয়েছিল। সো ঠিক আছে, দিস ক্যান বি এক্সপ্লেইন দ্যাট ওকে এই সময় সবার একটু ট্রাবল বা টার্বুলেন্স চলছিল, মেবি ইন টাইমস অফ করোনা, ধরে নিলাম আর কি। বাট ওরা কিন্তু ইভেন্চুয়ালি আমরা কভার আপ করেছি, কিন্তু এখন আমি কভার আপ করতে পারবো না। you can cover it up. So that means you have potential problems with your inventory. আমার inventory management ঠিক হচ্ছে না, কেন আপনি সেল করতে পারতেছেন না? Maybe you are not providing enough promotional campaign. আপনি promotional campaign দিচ্ছেন না, maybe your price is too high. ঠিক আছে, so আপনার কাস্টমার সেগমেন্ট ঠিক মতো করা নাই, many things can be, or আপনার আউটলেট এমন জায়গায় হতে পারে যেখানে মানুষ যাচ্ছে না কিনতে কাস্টমার। So you need to act. This is your pathological report. It is a lab report. So now you can take decision. That's how my inventory problem is. Okay, now I can do this to fix this. Okay. So see, this indicates that inventories are a significant problem for this company. Now come to the financial leverage or debt ratio. Debt. So I need to know how much debt there is in my capital structure and how much equity I am maintaining. কতটুকু আমার debt আছে, কতটুকু equity আছে. So যে কোম্পানি debt অনেক বেশি, তার মানে risk exposure অনেক বেশি। Because debt তো আপনি ব্যাংকের কাছ থেকে নিয়েছেন, যদি ইন্টারেস্ট পে অফ করতে না পারেন, ব্যাংক ট্রান্সফারের চান্সেস বেড়ে যায়। বাট ধরেন আপনি ইকুইটি বেশি, তার মানে এটা হচ্ছে ইনভেস্টরের মানি। সো তাদেরকে আপনি বুঝাতে পারবেন যে না প্লিজ দে হ্যাভ সাম ফেথ অন মি, দেন আমরা আরো ভালো করবো। সো আপনি তাদেরকে বুঝাতে পারবেন, ব্যাংককে বুঝাতে পারবেন। আপনি এদের হয়তো 2 বছর মানে ডিভিডেন্ড দিলেন না, বাট ব্যাংকে যদি 2 মাস যদি আপনি ইন্টারেস্ট অর্পণ না দেন, মেসেজ হয়ে যাবে। সো পেনাল্টি চার্জ করা শুরু করবে, বা ইনভেস্টররা দে উইল নট ইম্পোজ এনি পেনাল্টি অন ইওর শোল্ডার। সো ফার্স্ট স্টেপটা কি দেখেন, টোটাল ডেট ডিভাইড বাই শেয়ারহোল্ডার্স ইকুইটি। এটা আমার কি ডেট টু ইকুইটি রেশিও। দেখেন যে যেখানে করা আছে আমি নট গোইং টু ডু ইট বিকজ প্র্যাকটিসটা নেক্সট ক্লাসে করব। সো এখানে আমার দেওয়া আছে টোটাল ডেট, ওই যে টোটাল ডেট মানে কি এখানে লং টার্ম ডেট অর কারেন্ট ডেট। টোটাল ডেট মানে হচ্ছে লং টার্ম শর্ট টার্ম একসাথে। এক্স্যাক্টলি, both and total equity, that's the common stock equity holders এর কত পরিমাণ ফাইন্যান্সিং মানে কত পার্সেন্ট আমি দিয়ে দিয়েছি আমাদের ইয়ার, মানে আমাকে কত পার্সেন্ট ইনভেস্টর ইনভেস্ট করেছে আমার কোম্পানিতে। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ 0.90. So what does this mean? How can you interpret this result? This means if common stock equity holders are giving you $1, you are getting $0.9 from the debt holders. This is a pretty high amount. মানে 1 টাকা যদি আমার ইনভেস্টররা দিচ্ছে, তার মানে আরো 90 পয়সা দিচ্ছে আমার ব্যাংক। দেয়ার শুড বি আইডিয়াল, মানে এখানে হচ্ছে আপনার একটা আইডিয়াল রেশিও দরকার। এটা যত লোয়ার হবে তত বেটার হবে কোম্পানি। আচ্ছা স্যার, এই যে 90 পয়সা দিলে এটা কি আমি একটু দিব না ব্যাংককে দিব? পে অফ করতে হবে একটা পর্যায়ে। বাট নরমালি এখন ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে ব্যাংক আপনাকে 90 পয়সা দিয়েছে ইন এগেইনস্ট $1 সাপ্লাইড বাই দ্য কমন স্টক ইকুইটি হোল্ডার্স। এই নাম্বারটা যত লোয়ার হবে অত বেনিফিশিয়াল ফর ইওর কোম্পানি, অত রিস্ক মানে রিস্কনেস অত কমে যাবে আপনার কোম্পানির জন্য। খারাপ তা বলছি না, হতে পারে যে ইনিশিয়ালি ইউ হ্যাভ টেকেন এ লোন, ইনিশিয়ালি আপনার বিজনেস শুরু হয়েছে, বাট এই জন্য আমার এখন কি করতে, এই জন্য কিন্তু ইন্টারনাল কম্পারিজন করতে হবে। সো আই ক্যানট সে এটা ভালো না খারাপ, বাট দেখে মনে হচ্ছে ইটস রিস্কি। সো দেখি, হ্যাঁ এইবার আমি এবার বলতে পারি যে যদি ইন্টারনাল কম্পারিজন করতে যাই, ওকে আমি আমার 81% সাপ্লাইড বাই দ্য debt holders, then 88%, এখন 90% supplied by the debt holders. But what happens in the industry? Industry is 90%, so I'm well off.
প্রবলেম সো ইন্ডাস্ট্রি সেম স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করছে সো আমার কোম্পানি কোনো দিকে ট্রাবল নেই সো ওকে মেবি এই ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম চলে এখন দেখেন টোটাল ডেট টু টোটাল অ্যাসেট এই যে আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কত পার্সেন্টেজ আছে কত পার্সেন্ট সো 47% তার মানে আউট অফ ইওর 100% অ্যাসেট 47% is your debt so এই যে 100% asset is financed by the 47% of debt okay? Industry average is same so okay total capitalization shows the relative importance of long term debt to the long term financing of the firm so এই total capitalization তে কি থাকে total debt plus total equity so total debt divided by total capitalization means this capitalization comes from total debt plus equity দেখেন 0.6 it is basically দেখেন total debt plus total equity এটা হচ্ছে আপনার রিলেটিভ ইম্পর্টেন্স দেখা যাচ্ছে লং টার্ম ডেট এবং লং টার্ম ফাইন্যান্সিং পজিশন লাগে কোম্পানি ক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রি মোটামুটি অ্যাভারেজ মেইনটেইন করতেছে আমার কোম্পানির একটা ফাইন দেখেন মোটামুটি স্টেবিলিটি আছে এখানে লাস্ট 2 ইয়ার্স এর স্টেবিলিটি আছে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ অলমোস্ট সিমিলার 0.6 টু 0.6 ইজ সিমিলার সো এই দিক থেকে আমার কোম্পানি কোনো ধরনের রিস্ক নেই আচ্ছা অ্যাভারেজ রেশিও নেক্সট ক্লাসে